construcción, el mantenimiento de la infraestructura, adquirir nuevos recursos de generación de energía limpia que satisfagan sus necesidades y que puedan ser entregados a los centros de datos de IA. También tendrán que cumplir con los requisitos de seguridad y protección. Estas empresas tendrán que comprar una cantidad, ha dicho Biden, adecuada de semiconductores fabricados en el país. Por lo tanto, sigue defendiendo Biden y sigue con medidas muy proteccionistas. También Estados Unidos prohibirá tecnología china y rusa en los coches conectados. El Departamento de Comercio estadounidense lo ha anunciado hoy. Ha decidido prohibir el uso de componentes tanto chinos como rusos en vehículos estadounidenses que estén conectados a Internet para abordar, ha dicho, un riesgo indebido e inaceptable para la seguridad nacional, según el informe del propio gobierno. La prohibición, que se aplica únicamente a vehículos de pasajeros estadounidenses, incluirá importaciones de componentes rusos y chinos utilizados para la conectividad de los vehículos, como el Bluetooth, a partir de modelos de 2030 y el software de conducción automatizada de los países a partir de modelos de 2027. La medida impedirá también que los fabricantes con suficiente vínculo con estos dos países, con China y Rusia, vendan vehículos conectados a Internet en Estados Unidos, incluso si se fabrican en otro lugar. Este es un enfoque específico para garantizar que mantengamos las tecnologías fabricadas en la República Popular de China y Rusia fuera de las carreteras estadounidenses, reza este documento. Protejamos las cadenas de suministro de vehículos conectados de Estados Unidos, de nuestra nación, ha dicho Estados Unidos desde la Secretaría de Comercio, Gina Raimondo. Hoy la Unión Europea ha acusado a China de limitar el acceso a sus mercados de productos médicos. La Comisión Europea ha descubierto en un informe que ha publicado que China estaría restringiendo la adquisición de dispositivos médicos importados, dando preferencia a los suyos propios. El informe es el resultado de una investigación iniciada por la Comisión en abril de 2024 en el marco del Instrumento de Contratación Pública Internacional de la Unión Europea, un conjunto de normas que estarían destinadas a promover la reciprocidad en el acceso a los mercados de contratación pública. Pues la Comisión indica que iniciará un diálogo constructivo con China para encontrar una solución. No obstante, si esas conversaciones no dan resultado, dicen desde la Comisión, estudiarán la posibilidad de adoptar medidas, entre ellas restringir o incluso excluir de los licitadores chinos los contratos gubernamentales de la Unión Europea. Y hoy justamente Xi Jinping ha apoyado, ojo, que China apoya la autonomía estratégica de la Unión Europea. Luego vamos con eso, luego vamos con esta noticia, con esta relación entre China y la Unión Europea. Pero ahora vamos a hablar de otro tema, y es que la OTAN ha anunciado hoy el despliegue en el Báltico, un despliegue mayor, un refuerzo específico en el mar Báltico para frenar los sabotajes de Rusia. Habrá fragatas, habrá aviones, habrá drones navales que quieren proteger, defender infraestructuras críticas de la OTAN, también, ojo, reservarse el derecho a tomar medidas contra barcos sospechosos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo ha anunciado, ha dicho que la alianza pondrá en marcha esta nueva misión para proteger, sobre todo, los cables submarinos en la región del mar Báltico. Los países de la zona denuncian que son blanco de sabotajes con los que Rusia perturba su suministro eléctrico y sus comunicaciones. Vamos a hablar de este tema justamente en los próximos minutos con Jon Rahbek-Clemmensen, es jefe de sección en el Centro de Estudios de Seguridad Ártica del Instituto de Estrategia y Estudios de Guerra en la Real Academia de Defensa de Dinamarca. Hello, Jon. Nice to meet you. Thank you for being with us today. Well, thank you for having me. NATO has announced, we are talking about that, NATO has announced today a deployment in the Baltic Sea against Russia's sabotage of submarine cables. Tell us, please, some details. Yeah, well, I mean, as you may know, there's been a lot of attempts to, or a lot of incidents that may be examples of sabotage by a malignant actor in the Baltic Sea, and there's been a really strict need for a response by NATO or by the states
in the Baltic Sea, and this is a first step towards a response like that. Do you think the tension in the area will increase with this NATO's decision of today? Well, I think it's really important that the NATO countries actually are able to deter malignant actions by Russia and by some of the other actors who may be involved in these incidents. And actually, I think if NATO is able to deter future incidents, that'll actually increase stability in the Baltic Sea. However, of course, it is likely that that Russia, at least publicly, will react to any additional NATO involvement in the Baltic Sea. And Jon, what's the Denmark's position on this issue? I think that Denmark's position is that that it's really important that that these incidents are deterred, and that it's possible to avoid future incidents in the Baltic region. Yeah. Mm-hmm. And another topic of the Trump's idea of annexion of Greenland. What do you think of this Trump's idea? The initiative by Donald Trump is in many ways really puzzling when you look at American interests in Greenland. The situation today is that the U.S. is already achieving all its interest in Greenland. The U.S. basically wants to do three things in Greenland. It wants access to Greenland's military geography. It wants to get access to mining in Greenland, and it wants to be able to avoid a Chinese presence in Greenland. However, it already has the access that it needs, and if it wants more access, I think Denmark and Greenland would be very interested in further cooperation about that, and it could easily be achieved. Similarly, the U.S. can already easily get access to Greenlandic minerals. If American companies want to invest in Greenlandic mining, I think the Greenlanders would be very interested in getting American investments in. And China hasn't really shown an interest in Greenland for several years. So in that sense, the U.S. is already getting what it wants. But on the other hand, in the current situation, the U.S. doesn't have to pay the bill of maintaining or the bill associated with running Greenlandic society, and that's in that sense the U.S. is having its cake and eating it too. It gets what it wants, but it doesn't have to pay the bill. And I quite honestly don't understand why Donald Trump would try to change that. In my opinion, it has more to do with his ideology, this idea of making America great again, than it actually has that much to do with geopolitics. Because geopolitically speaking, the U.S. is already getting what it wants today. And what do you think on the Greenland's recent offer to Donald Trump's idea? Well, I think Greenland has been using this to gain more attention to the possibilities of investments in Greenland. And while
in the beginning of this whole episode, I believe that some Greenlandic policymakers kind of overplayed their hand a little bit. One of them went out and invited Donald Trump to come to Greenland, and I think that was viewed as a little bit of a misstep, at least here in Copenhagen, because the thing that's really important to know is that the Greenland can only pursue its own foreign policy as long as the policy initiative in question only is related to Greenland itself. And in this current incident, Denmark, I think, would insist to be sitting at the table as well. So in many ways, the Greenlanders went against the way that foreign policy is normally handled within the Kingdom of Denmark. But after a few days of stumbling, I think Denmark and Greenland found common ground. And since they've found common ground, I think they've been pursuing a very well-coordinated line that'll make it very difficult for Donald Trump to argue that the Greenlanders want to join the U.S. because a majority, all of the parties in the Greenlandic Parliament have gone out and said that they don't want to join Greenland. The Greenlandic government has said that they don't want to join the U.S. And in that sense, Denmark and Greenland are now in alignment. Jon Rahbek, thank you for being with us today. Thank you very much for being with Negocios TV today. Jon Rahbek-Clemmensen. Thank you. Estamos escuchando al jefe de sección en el Centro de Estudios de Seguridad Ártica, en el Instituto de Estrategia y Estudios de Guerra, en la Real Academia de Defensa de Dinamarca. Ahora vamos a hacer una pequeña parada para publicidad. A la vuelta vamos a analizar algunas de las noticias de mercados empresariales de la jornada. Tenemos, ojo, esa venta de Pfizer, de una participación enorme en Haleon, un 7,7%. También el despido del 5% de su plantilla que ha anunciado Meta, esa posible venta de TikTok o ese acercamiento entre gobierno chino y Elon Musk para hacerse con la parte estadounidense de TikTok. Todo esto a la vuelta de publicidad. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic